Hello my dear friends. In our today's video, let's start the discussion about the concept that is acid, bases and salts. So in our daily life, one other way we are using acids, bases and salts. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ acids, what are meant by bases and what are meant by salts. So before going to the chapter, let's discuss the concepts which are involved in this chapter. So the first topic is the introduction about acids, bases and salts. So the second concept is chemical properties of acids and bases. So chemical properties is nothing but how the acids and bases are react with other substances and how the acids and bases are react with each other. So ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, reaction of acid and base with metal and reaction of acid and base with metal carbonate and reaction of acid and base with metal hydrogen carbonates. Then how the acid and base react with each other. It is nothing but neutralization reaction and reaction of metallic oxides with base. So here reaction of metallic oxides with acid, reaction of non-metallic oxides with base. These are some of the chemical properties of acid and base. So how the acid and base react with metal, how the acid and base react with metal carbonates, metal hydrogen carbonates. These are some of the basic chemical properties regarding acid and base. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ indicator. So depends upon the pH value, we have to identify which one is strong acid, which one is strong base or weak base. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the one of the most important concept is importance of pH in daily life. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pH ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pH ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ chlor alkali process and some of the salts, some of the major important salts which we are using in a daily life. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ and ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, POP ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್, common name and chemical formula. These are the concepts are involved in this chapter. So let's start the discussion about some introduction regarding the acid and bases. In this video, let's start the discussion about as introduction regarding the acid and bases. So I think already in your 7th class
you already learned about acid and bases. So what is meant by acids and what is meant by base? So acids and bases. So as you know, acids are sour in taste, right? Sour in taste. Bases are bitter in taste. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೌರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟರ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸೊ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ blue litmus paper into red color, but bases will convert the red litmus paper into blue litmus paper. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೌರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ, so whenever the acids are dissociates or whenever the acids are react with water, there is a formation of H plus ions. H plus ions. Whenever the acids are dissociates, it produce H plus ions. So H plus ion produce ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is nothing but acids. For example, HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಮೂರು ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. HCl ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, H2SO4 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, HNO3 ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ H plus ions. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H plus and Cl minus. Cl minus. Then in the same way, sulfuric acid H2SO4, whenever this sulfuric acid dissociates, it produces 2 H plus ions and SO4 2 minus. Okay, in the same manner, whenever the nitric acid dissociates, it produces H plus and NO3 minus. So ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the common ion is H plus ion. So whenever the acids dissociates, it produces H plus ions. Those are called as acids. So in the same manner, whenever the bases dissociates, it produces OH minus ions. Whenever the bases dissociates or breakdowns, it produces OH minus ions. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ OH minus ion produce ಆದರೆ that is nothing but bases. For example, NaOH, KOH, MgOH twice, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide. ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. NaOH sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide, MgOH twice magnesium hydroxide. Whenever the sodium hydroxide dissociates or breakdowns, it produces Na plus and OH minus ions. So in the same manner, whenever the potassium hydroxide dissociates, it produces K plus and OH minus ions, and magnesium ions dissociates, it produces Mg2 plus and 2 OH minus ions. So ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the common thing is OH minus ions, OH minus, OH minus, OH minus. So whenever the bases dissociates, it produces OH minus ions. ನೆನಪಿರಲಿ, H plus ions ಬಂದ್ರೆ acids, OH minus ions ಬಂದ್ರೆ bases. And one more thing, whenever the acids react with water or dissociate with the help of water, there is a formation of H3O plus ions. There is a formation of H3O plus ions. These ions are called as hydronium ions. Hydronium ions. H plus ions, hydride ions. OH minus ions, hydroxide. H3O plus, hydronium. ನೆನಪಿರಲಿ.
So these are the basic information regarding acids and bases. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್, so for that purpose we have to use some of the substances, and those substances are called as indicators. Those substances are called as indicators. So for ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, indicators, indicate ಆ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ we can identify that the given substance is acid or base. So generally indicators are nothing but the substances change their color, the substances change their color or smell when they are added to acidic or basic sample. So the substances which change their color or odor is nothing but smell, changes ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, and those substances are called as indicators. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ the substance which change their smell, the substance which change their smell, and those indicators are called as olfactory indicators. Olfactory indicators. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೆಲ್, those type of indicators are called as olfactory indicators. For example for olfactory indicators are onion, vanilla and etc. So these are the this is about indicators and olfactory indicators. So again we classify the indicators into two types. The first one is natural indicators, and synthetic indicators. So the word natural indicators means the indicators obtained in nature. So synthetic means it is man-made, that is nothing but prepared in industries or manufactured in laboratories. Correct. So our example for natural indicators are litmus and turmeric. Litmus and turmeric are the example for natural indicators. Methyl orange and phenolphthalein are the example for synthetic indicators. So here turmeric, litmus, natural indicators; methyl orange, phenolphthalein are synthetic indicators. These indicators will change their color when they are added to acid and base. So ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ litmus, phenolphthalein and methyl orange, these indicators will change the color of the substance when they are added to sample. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಲೆ we have to identify the given sample is acid or base. Okay, so here one more thing, litmus. So here it is as you know, litmus is a natural indicator. So here litmus paper or litmus, it is obtained from the lichens. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಮರದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆರ್ obtained from the lichens or extracted from the lichens. These lichens are belongs to the division called Thallophyta. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ,
So litmus are extracted from the lichens. These lichens are belong to the division of the plant, that is Thallophyta. Then the small information ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ takes place. In the same way, whenever the red litmus paper is immersed in basic sample or basic solution, the red litmus paper will convert into blue color. So red is changes into blue, correct? So then if in case ನಿಮಗೆ blue litmus paper ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, so ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? So whenever the blue litmus paper is immersed in acidic solution, this blue color changes into red. So ಒಂದು blue litmus paper red color ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, if the blue litmus paper is immersed in basic solution, there is no changes in color takes place. ಯಾವುದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ acidic solution ಗೆ immerse ಮಾಡಿದ್ರೆ no color changes. Then red litmus paper is immersed in basic solution, that red color is changes into blue. So in the same manner, whenever the blue litmus paper is immersed in acidic solution, there is a changes in color, that is nothing but blue to red ಆಗುತ್ತೆ. Whenever the blue litmus paper is immersed in basic solution, there is no changes in color takes place. Then after that, phenolphthalein, methyl orange. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ, blue litmus ಮತ್ತೆ red litmus, these are the litmus papers. Phenolphthalein and methyl orange are liquid in nature. So whenever the phenolphthalein is added to acidic solution, for example ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಕರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ phenolphthalein ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no changes in color takes place. ನೆನಪಿರಲಿ. So in the same way, whenever the phenolphthalein indicator is added to basic sample, there is a changes in color takes place. That is nothing but there is a formation of pink color. There is a formation of pink color ಆಗುತ್ತೆ. So basic acidic solution ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, but basically there is a formation of pink color with respect to phenolphthalein indicator. So whenever the methyl orange, so it is basically indicator orange color ಇರುತ್ತೆ. So whenever the methyl orange is added to acidic sample, the color will changes takes place. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the orange color changes into red color. So whenever the methyl orange is added to acidic sample, the orange color will changes into red color. In the same manner, whenever the methyl orange is added to whenever the methyl orange is added to basic sample, the orange color changes into yellow color. So these are the changes with respect to indicators. Whenever the red litmus paper, blue litmus paper, phenolphthalein and methyl orange, whenever these indicators are added to the acidic sample or basic sample, color changes ಆಗುತ್ತೆ. So with respect to the changes in color, we have to identify whether it is a acidic sample or it is a basic sample. So red litmus paper, blue litmus paper, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ 7th ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. So whenever the phenolphthalein added to acidic sample, no changes in color. Then whenever the phenolphthalein is added to basic sample, that sample will converted into pink color ಆಗಿ changes ಆಗುತ್ತೆ. So whenever methyl orange added to acidic sample, orange to red. Whenever the methyl orange is added to basic sample, orange to yellow or golden yellow. So these are the changes in color takes place whenever the indicators are added to acidic sample or basic sample. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ with the help of these indicators we can easily identify that
the given unknown sample is acid or base. Upcoming video we will discuss about the chemical properties of acids and bases, means how the acid and bases are react with other substances like metal carbonate and metal hydrogen carbonate.